Hello students, I am your geography teacher Shushmita ma'am. Today I am going to discuss about your 5th chapter of geography, weathering অর্থাৎ আবহ বিকার. In my first slide, I represent the content portion of my presentation. Here I am going to discuss about the introductory part of the chapter, definition of weathering, types of weathering, different processes of physical weathering, chemical weathering and biological weathering, rates of weathering, weathering products and conclusion. As we all know that the relief of any land is not permanent on our Earth's surface. Those processes are responsible for the changing of our Earth's surface. Those are weathering, mass wasting, erosion, transportation and deposition. I repeat, those processes are responsible for the change of our land features are weathering, mass wasting, erosion, transportation and deposition. In this chapter, we are going to discuss about weathering. So, question is, what is the definition of weathering অর্থাৎ আবহ বিকার? আবহ বিকার হলো যান্ত্রিক ফাটল অর্থাৎ এবং আমরা বলতে পারি কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন অর রাসায়নিক চেঞ্জ রক সারফেস অর্থাৎ শিলা অর্থাৎ ওয়েদারিং মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য মেকানিক্যাল ফ্র্যাকচার অর কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন অফ রক্স বাই ডিফারেন্ট ন্যাচারাল এজেন্টস সাচ অ্যাজ হিট, rainfall, frost, waves, etc. on the surface of the earth. This is called weathering. So those factors influencing weathering are, first one is topography, second one is climatic condition, third one is physical characteristics of rocks, next chemical and structural characteristics of rocks, next vegetation. These all are the factors, those are influence weathering. This is just a basic diagram of weathering features. Now types of weathering. There are mainly 3 types of weathering. First one is physical weathering or mechanical weathering. Second one is chemical weathering and third one is biological weathering. So first physical weathering or mechanical weathering অর্থাৎ যান্ত্রিক আবহ বিকার. Mechanical weathering is a type of weathering which is caused by heat, rainfall, frost, waves, etc. and only physical changes are occur. There is no chemical changes of rock property. It is called physical weathering or mechanical weathering. Now processes of physical weathering. Physical weathering mainly occurs in mountainous region and hot desert where there is little soil and few plants grow. And the types of physical weathering or processes of physical weathering include abrasion, crystallization, root wedging, insolation weathering, human mining, animal activity, tumbling, compressional stress, crushing waves, tensional stress. Next, mechanism of physical weathering. The major mechanism of physical weathering include freezing and thawing, root wedging and heat spilling. So first mechanism is frost weathering. As I already mentioned that mechanical weathering caused in high mountainous region or high latitudes mostly due to freezing of water due to low temperature. অর্থাৎ যান্ত্রিক আবহ বিকার অনেক ক্ষেত্রে হাই মাউন্টেনিয়াস রিজিয়নে হয়ে থাকে যেখানে জল জমে বরফ হয়ে যায় খুব লো টেম্পারেচারের কারণে। এটাকেই বলা হয় ফ্রস্ট ওয়েদারিং অর ফ্রস্ট অ্যাকশন। অর্থাৎ ফ্রস্ট অ্যাকশনে কী হয় সেটি এবার জানব। At the daytime, water enters into the cracks of rock and at night time when temperature fall into the freezing point, then water converted into the ice, and as we all know that volume of ice is more than water and ice create pressure on the wall of rock and it create more pressure day by day, and in this way cracks are created in the wall of rocks. This is called frost weathering. The second mechanism is the root wedging. Plant root have a great role to play in weathering. অর্থাৎ গাছের যে শিকড় সেটিও ওয়েদারিংয়ের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। এটির মাধ্যমেও রক্সে মেকানিক্যাল ফ্র্যাকচার অর্থাৎ কিনা যান্ত্রিক ফাটল ধরে রক্সের মধ্যে, কোনো রকম কেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন হয় না।
Next one, heat spelling. The weathering due to fluctuation in temperature is termed as থার্মাল ওয়েদারিং, অর্থাৎ যেই আবহবিকার টেম্পারেচারের ফ্লাকচুয়েশনের জন্য হয়ে থাকে সেটিকে বলা হয়ে থাকে থার্মাল ওয়েদারিং। ইট ইজ অবজার্ভড ইন অলমোস্ট অল দ্য ক্লাইমেটিক জোনস অ্যান্ড ইট ইজ মোর ইন্টেন্স ইন রিজিয়ন্স ক্যারেক্টারাইজড বাই শার্প টেম্পারেচার fluctuation, dry air, absence or poorly developed vegetation cover. Next, chemical weathering. Chemical weathering is a process which is caused by rainwater, atmospheric oxygen, carbon dioxide that cause change of chemical properties of rocks. It is called chemical weathering. Now, processes of chemical weathering. The major processes involved in chemical weathering are oxidation, carbonation, hydration, hydrolysis and solution. In case of oxidation, reaction of rocks mineral with atmospheric oxygen, it is called oxidation. Next, carbonation. Atmospheric carbon dioxide combines with rainwater to form light carbonic oxide acid, and this reacts with rock minerals to disintegrate them. Next, hydration. This is the process of combine of water molecules with mineral molecules. Hydrolysis. In this process, water molecules break into hydrogen and hydroxyl ions and react with rocks minerals. Last one is solution. Some minerals get easily dissolved when they come in contact with water. As example, gypsum, rock salt, limestone, etc. Now, impacts of chemical weathering. Formation of some lower density minerals, growth of more mobile minerals, reduction in particle size, increase in bulk with resulting strain and stress within the rocks. These all are the impacts of chemical weathering. Next, biological weathering. Biological weathering comprise a group of processes that are caused by or assisted by presence of vegetation and lesser extent animals including root wedding and production of organic acid. অর্থাৎ এই জৈব আবহবিকার এটি হয়ে থাকে মূলত প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমেলসের কারণে, অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কারণে। ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি rocks are disintegrated because of plant. Okay, this is called biological weathering. Thank you for your patience.